Yoo akkam jirtan hordoftoota keenya har'a unit 2 physics jechuudha waa'ee uniform accelerated motion kaja'u tokkoon kan ilaallu ta'a. Uniform accelerated motion jechuun maali kaja'u tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. Asuma caasuu kan ilaaluudhaaf yaallu ta'a jechuudha. Akkuma agartan kunoo asirratti atileetota keenya eegartanii akka Salamoon Baaraggaa fa'aa haaluma kanaan jechuudha. Kanarratti wanni isaadha picture godheetini picture maayindii keessan keessatti jechuudha. Haalli kaalkulamiin ittiin ba'u baay'ee meeg godhuudha imeejii isin keessatti miira yookaan haala clearly ifa ta'een jechuudha. To make it easier understandable godhuudhaaf bifa kanaan isiniif dhalaa jechuudha. Kitaabni asirratti atileetota agartan uniform acceleration jechuun maali kaja'u turuun kun waa'ee maaliiti kaja'u tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. Start with uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. What does it mean? What does it mean acceleration or uniformly? Kaja'u maali kaja'u tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. Uniformly accelerated kennu maali introduction keessatti jechuudha. Akkuma kutaa sagalitti baratan jira introduction irratti in your grade 9 physics keessatti jira. In your grade 9 physics you have learned that uniform motion occurs when an object moves at a steady speed in a straight line. Uniform motion sochii wal fakkaataa kan gootu jechuudha. Kan baratan kan nu sarara qajeela irratti akka ta'e speedii saffisa qabuun gaafa saffisni eegalu jechuudha. Sana akka ta'e barattee turte waa'ee uniform motionidha. Ammoo uniformly accelerated motionidha. Amma asitti barachuudhaaf deemtu jechuudha. Most moving objects jechuudha. However, don't display uniform motion. Any change in an object speed or direction or both cause of motion of an object to become non-uniform. This non-uniform motion or changing velocity is called accelerated motion. Non-uniform motion or changing velocity. Changing velocity we call mali acceleration motion. Changing velocity we call the accelerated motion. Okay, this non-uniform motion sochii wal fakkaataan kan hin ta'in kun jechuudha. Or changing velocity is called accelerated motion. A car ride konkolaataan ni deema in a city at rush hour during which the car must speed up or slow down and turn corners in an obvious example of accelerated motion here. Jijjiiramummaan speedii isaa jechuudha. Jijjiiramummaan saffisa isin ittiin deemtu jechuudha. Saffisa isin ittiin deemtu hoggaa bakka moggaa geessee jechuudha. Ittiin naannoftu ittiin garagaltu jechuudha. Hoggaa ittiin saffisa itti dabaltuu fi saffisa ittiin xiqqeessitu kun beekamaadha jechuudha. Kunis maali? Fakkeenya accelerationiti jechuudha. Okay, in this unity you will learn about uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion kate barattu ta'a jechuudha. Okay, by the end of this unity tan eega xumurtan booda you should be able to kana beekuu qabda. Now terms that are used to describe uniformly accelerated motion. Understand different types of motion used to describe physical phenomena. Noun the equation of motions that describes the motion of an object under uniform acceleration. Solve motion problem using uniformly accelerated formulas. Understand relative velocity in one dimension. Ega unity 2 tanafittan booda jechuudha. Okay, please barattoota asirratti wanna tana tuffatina please sirriitti attention kannataniif jechuudha. Yaada kannataniif akka ilaaltanii isiniif dhaama jechuudha.
by the end of this section tayo kana jechuudha. By the end of this unit kayo kana tokko laaltanii eega section akkasuma unit is fixan akkuma summary-nis jiru revision-nis jiru jechuudha. Isinis kanaas ilaaluu qabdan jechuudha. Qormaanni biyyoolessaa akkanaa kana jechuudha. Yaada isaa of keessatti kan conceptiin dhufu beektaa. Waa'ee conceptii dhufa jechuudha. Concept irra depend ta'anii kan dhufu malee kallattumaa kanumatti hin dhufu. Concept isaa hubachuu qabdan jechuudha. Concept isaa hubatan jechuun gaafiiwwan asitti kana beekuu qabdan qayyoo kana ibsuudhaaf isin hin rakkisu jechuudha barattoota. Okay. Let us move on. May itti hafuufnu 2.1 position and displacement. Position and displacement. By the end of this section, section mura isa 2.1 kana irratti maaliif jechuudha. You should be able to define terms such as position, displacement, the distance kate waan isin tate jechuudha. What is position, what is displacement, what is distance. You define go ibsu of the jechuudha. Determine distance and the displacement traveled by an object. Describes the difference between distance and the displacement. What is distance? What is displacement? What is the difference between them? Tokon behu ka denjut. Section 1.1 ega tumur tambah. It is your duty, your obligation of the obligation. Position. Start with position. What does it mean? To describe the motion of object, you must first be able to describe its position. Maal jedhe motionii takka sochii takka ibsuudhaaf objectii sochii jiru tokko sochii tokko ibsuudhaaf you must first be able to maal godhuu qabda jedhe describe position isaa ibsuu qabda jedhe or where it is at any particular time. Eessa akka jiru yeroo adda ta'e jiru yeroo tamii fi tam eessa akka jiru addaan baaftanii beekuu qabdan jedhe. Okay, sorry. The word position describes the position johon jechuudha. Kanu ibsu maali? Your location, your location ibsa. Iddoo jechuudha. Where you are, eessa akka jirtu. However, haa ta'u malee saying isaasan jechuun you are here is meaningless jechuudha. You are here is meaningless as jirta jechuun hiikaa hin qabu jechuudha. You have to specify your position relative to a noun reference point. Anasin jira gaetu hon hiikaa hin qabu jechuudha. Garuu maal godhuu qabda? Specify godhuu qabda, adda baasuu qabda. Kallattii ati jirtu akkasumatti illee bakka ati jirtu san referensi qabaattee eessarraa akka jirtu eessarraa akka kaatee fi wanta kamiin akka jirtu jechuudha. Argama birqabaa qabu saniin jechuudha. Ibsuu qabda jechuudha. Anasin jira gaetu asas bakka kana akka kanaan jira jechee ibsuu baattee jechuudha. Ayameer jettee anasin jira gaetu hiikaa hin qabu jechuudha. Position ifatti jechuudha. Wal hubanne jedhin abdadda barattoota. Okay. Relative noun reference place jechuudha. Wanta beekamaa ta'e tokko ibsinaa qabdee dubbachuu qabda jechuudha. Bakka tanaan jira gaetu hiikaa hin qabu jechuudha. Bakka tanaa qofa asin jira jechuun qoftiin hiikaa hin qabu jagaa positionii himuudhaaf bakka kana akkana fakkeenyaaf immoo hoteela cinaa jiraatti hoteela akkana jaamu akkana jettee jirta yoo gaafa muka gurguddaa bira jirtu jechuudha. Odaas haa ta'u bakka kana odaa akkana yaamalaan jira akkas jettee ibsuu qabda jechuu isaati jechuudha yaadni isaa irratti. Okay, let us move on. You need to specify ni barbaadda maal godhuudha adda baasu. It is position relative to convenient frame of reference. A frame of reference is an arbitrary set of axes from which the position and the motion of object are described. Akka arbitrary point tajaajilti jechuudha. Wanti ati akka reference fudhatsan bifa saniin tajaajilti jechuudha. The exact position jechuudha. Okay. To visualize position. Visualize godhu position itti jirtu san kallattii yookaan iddoo teessan for object moving in a straight line. Object straight line irratti socho'aa jiru jechuudha. Sarara qajeela irratti you can imagine kana ni yaadda. The object is on a number line akka lakkoofsa sararaa sanirra akka jirtu
ni hubatte jechuudha. Ni yaadde. The object may be placed at any point on the number line in the positive number or negative number akka ta'e ni hubatte jechuudha. It is common to choose the original position of the object to be on the 0 mark as shown in figure 2.1. Okay. In making 0 mark, the reference point, you have chosen frame of reference. The exact position of object is the separation between object and the reference point. The reference point. No figure 1.2.1 in the possible distance and the displacement of an object in motion between 2 points. Bifa kanaan shawtee jira jechuudha. Distance jechuun as startii gaafa asirraa jalqabu asiin akka deemee asiin dhufee asiin akka deemee asiin asitti iddoon xumuraa asii jechuudha. Displacementiin immoo kallattumaan akkasitti jechuudha. Bifa saniin akkasitti karaa cutway godhee jechuudha. Karaa gabaabsee jechuudha. Bifa kanaan akka shawtee mul'atu jechuudha. Akkuma agartan. Point the position is thus the location of an object with reference to an origin. It can be negative or positive. Okay, negative is positive. So in this here, okay, it has unity of length. Unity length is about the centimeter, meter, kilometer. For example, depending on that reference point you choose, you can say that the new constructed school in 300 meters from Kamal's house. Mana Kamalirra angasaka fagada ite isa mana Kamalirra manni harini mana barumsa harini jaarame san jechuudha. Meetira meeqa meetira 300 fagada jechuudha. With Kamal houses as reference point or origin. Garuu ati fudhatte san eenyu mana Kamal san akka jalqabatti fudhatte jechuudha. Akka reference akka jalqabatti start of point jechuudha. Mana Kamal san fudhatte jechuudha. Akka reference point fudhatte jechuudha. Akka origin itti. Okay. Displacement. Position one is in the displacement halallume. What does it mean? From your grade 9 physics, you know that distance is total length of the path taken in going from initial position to the final position. Adi kanani bekta waa'ee distance ira. Kota sagalitti barattee jirta yaa. Maal irraa fudhatta yaa jalqaba initial position kallattii position iddoo ati jalqaba jirtu sanarraa ida'ama isa saniiti jechuudha. Total length isaa hanga finalitti fudhattaa yaa. Distance is scalar quantity dha yaa. Distance is scalar quantity. Distance in kal dhabii dha jechuudha. Ka kallattii hin qabne jechuudha. Ka kallattii dhabii jechuudha. Okay, but the difference between initial and the final position vectors of a body is called displacement. Garaagarummaan garuu jalqabaa fi tadhumaa position ati jettu vector dha malee jechuudha. Bakka buuti displacement dha bakka buuti jechuudha. Basically, displacement is the shortest distance between two positions and has certain direction. Kallattii adda ta'e qabu jechuudha. Akkasumatti gabaabaa kadhee jechuudha. Positionii achii fi as jittuu jiru san jittu jechuudha. Kan kallattii gabaabaadhaan jechuudha. Shortiidhaan ittiin fayyadamne jechuudha. Displacement kennuun. Okay, saniifuu displacement is vector quantity jechuudha. Kanaafuu displacementiin kal qaabeedha jechuudha. Kallattii qabu jechuudha. In figure 2.1, distance is the length of the dashed line, while displacement is a straight line distance from the starting point to the end point. Distance is the length of dashed line. Sararuma akkanumatti dheeratee jiru eenyu distaansiin. Garuu displacementiin is jechuun displacement jechuun straight line karaa qajeelaa ta'e tokko distance from starting point to the end point. Bakka jalqabarraa karaa
bakka dhumatti jechuudha. Akkasiin we call it maal displacement jennee yaamna jechuudha. As you can see on here start point asi final position asi jechuudha. Displacement asi distancing garuu asiin dhufee asiin akka bifa kanaan deema jechuudha. Kana ni hubattan jeen abdadha. Okay, activity 2.1 maal jedha? One on pieces of graph paper, draw a scale map of your home and school area. PC graph ta'e tokko irratti jechuudha. Naannoo ati jechuun mana barumsaa keetii fi mana keessa jechuun mana ati jiraattu kaasuudhaaf yaalta jechuudha. Determine your displacement and estimate distance you travel. Ni murteessita. Hanga tokko hanga ta'e tokko displacement isaa ni murteessita. Akkasumas yaaddeen haisa maal distance kee jechuudha. Okay, from home to school. From school to home. Kana reference point yoggaa ta'u from home to school yoggaa jettu reference point kee eenyu mana barumsaa mana keessanii jechuudha. Mana kee ati isan jiraatan jechuudha. Reference point itti akka kana fudhatte jechuudha. Akka maalitti akka position itti jechuudha. Akka position itti eenyu reference point eenyu from kajoo kana jechuudha. Home kee mana keessanii jechuudha. Mana keessanii irraa kun akka reference point itti fudhatan. Gaafa asii immoo distance irratti hin bana. Gaafa asii maal jechuudha? Gaafa asiidha mana barumsaa akka reference point itti fudhatan. Okay, kun kanaan wal hubannee jeen dhiyaata. If the initial position S sub note jechuudha. A note S note or S sub 0 jechuudha karaa biraatiin. Kanaali initial position isa jalqabaa jechuudha. From which object moves to second position. Bakka position objectiin san second deemtu. Okay, S fudhatta jechuudha. Second position S dha. Starting ammoo S note. Okay, in a particular frame of reference. Bakka reference isaa addaan ba'e jechuudha. Particular sen displacement jechuun change in S can be written as bifa kanaan jechuudha. Ka dhumaa san secondiidha hir'isuu ka jalqabaati jechuudha. Walhubannee in order to answer exercise 2.2 kana exercise 2.2 kana deebisuudhaaf consider mal the motion of an object moving along a straight path. Kajoo kana consider godhuu qabdan jechuudha. The object starts its journey from O dha jechuudha. Zero O tanarraa jechuudha. From O which is treated as its reference point. As shown in figure 2.2 akkuma mul'atu 0 tun on tun jechuudha. On tun akka boota jalqabaa irraa kaatee akkatti fudhatamte jechuudha. Okay, let me A B C represent position of object at different instances. Maal bakka bu'u Anis Bnis Cnis akkuma asirra argitan jechuudha. 0 tana akka boota jalqabaatti ilaalamtu. Cnis bakka biraa jirti. B'n bakka biraa jira. Anis akkasuma bakka biraa jira jechuudha. Position of object on straight line path. Straight line path irratti sarara qajeelaa irratti kan asirratti mul'atu kana jechuudha. Okay, 2.2 exercise magetti. What is difference between distance and displacement? Karaa gabaabaa distance and displacement hubatta. Displacement jechuun it has vector quantity but distance is not vector quantity, it is scalar. Kana ittiin ibsuu dandeessan jechuudha. Kana karaa shortiidha. Kun karaa dheeraa jechuudha. So total lengthidha. Distance jechuun total length jechuudha. Kun ammoo karaa short kan deemtu jechuudha. Eenyu displacementiin short wayidhaan kan ittiin dhaqqabdan jechuudha. Qalqabeedha kun qal'abeedha jechuudha. Kan akkasitti adda baasuu dandeessan. Okay, it is enough for today. We will come and I start from here
Until then, have a wonderful time. Thank you so much. Yo.